Good evening, everyone. Assalamu alaikum, and thank you so much for joining us. Today is the third day for workplace safety and health training. We are very happy and wanted to share that we have conducted 18 batch of the training. So today is the 19 batch. In fact, batch is a 19 batch that we are running. And all the 18 batch of the training that we have run, so far we got feedback from all our students. Just to let you know that this course is organized by 24 Asia and supported by Ministry of Manpower. So we will continue to do that, continue to run all of the courses. And for those in the past, that course has been conducted like a TV hosting, video editing, graphics design. Some of you has missed out, but don't worry, we'll actually run those courses again in future. So if any of you has missed out for those past course, don't worry, we'll keep on run those courses. So definitely you will get a chance to rejoin for those training like graphic design, video editing, TV hosting, and so on, even article writing. So at the same time, we have also run for Microsoft and PowerPoint. And I highly recommend if any of you keen for those training, if you go to our 24Asia YouTube channel, okay, you can just go to youtube.com/24AsiaTV, and then you will get actually our YouTube channel. And in our YouTube channel, you will click the playlist, and then you will actually you can click the training. All the training video is there. Okay, so if any of you even missed out for the workplace safety and health for first or second class, in fact, the first class is already uploaded. I think you might have seen that. If not, maybe later I'll ask Ratul and Saiful to again share that link to all the group. So the second will be uploaded tomorrow, and the third, the one is we are running it, we'll actually upload it next couple of days. Thank you so much. Sorry for some inconvenience. Okay, already we discussed to our workplace safety and health training. So let's go to the second slide, second slide. Okay, thank you. Everybody know our workplace safety and training class contract by for an instructor, trained by to an instructor. First day class already done by Saiful Islam and Bella Hussain by second class. And third day, today is the third day. I will discuss about today's lessons. And the fourth day, our one more instructor, Abu Bakr Siddiq Shujun Bhai, will discuss about our last day and the fourth day modules. So let's go to the introduce. I want to request to Saiful Islam Bhai, please can you introduce yourself shortly, all of our brothers. Thank you so much, Nazrul Khan Bhai, to share our slide. Workplace safety health training. Our training class is lesson 4, day 4, day 1, day 2, day 4. And this one is organized by 24 Asia and supported by Ministry of Manpower. And each day class duration time is 2 hours, 9 p.m. to 11 p.m. And the 4-day class total study time is 8 hours. And already our 2 days class are done by 2 trained, Saiful Islam and the Bilal Hussain Bhai. So next slide, please. Okay, let's go to about introduce about 24 Asia. What is the 24 Asia? 24 Asia is a team. 24 Asia is a team to work and support our migrant brothers to their mental health, career development, empowerment, entertainment, and showcase our talents. And each platform is open for everyone. Everybody can join, everybody can perform here. And then we want to go to the TV show. TV show, about the live show. TV show, you know, the 24 Asia have a lot of initiatives. The live show and the Facebook live show is one of them. We have some work for this pandemic. We start the musical show, and then Islamic musical show, then the storytelling of your life. All is permitted by Ministry of Manpower.
and is the support of Ministry of Manpower. You know, the Singapore, you cannot do anything without the permission of the Ministry of Manpower. Then we go to the career development. For career upgrade. For the career upgrade, 24 Asias have some initiatives like as computer training. Also, today's is our workplace safety and health training. Computer training is Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Also have some initiative we will do after for all of us, like as video editing, photo editing, etc. Next slide. Okay. After you complete the course, you done the 4 days course, everybody will get the certificate. This certificate is the complications, any course, the complication course certificate. You cannot use this certificate as the construction site, but when you go to any training center, certified training center for the course, that time if this course certificate or this course learning topic is, it will be helpful for you. আপনি যখন কোনো একটা সার্টিফাইড লাইক আবান্তা এভারসে বা একেসি সেন্টারগুলোতে যাবেন তখন আপনি এই কোর্সটার ভ্যালুটা বুঝতে পারবেন যে এখান থেকে যে বিষয়গুলো আপনি শিখছেন বা যে বিষয়গুলো জানতেছেন সেগুলো কতটা হেল্পফুল হবে আপনার জন্য এবং এই সার্টিফিকেটটা আপনি পুরোপুরি ভাবে 4 ডেজ এর যে ক্লাসগুলো সেটা যদি সাকসেসফুলি করেন তাহলে আপনি এই সার্টিফিকেটটা পাবেন সো আই উইল রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ প্লিজ টুডে ইজ দ্য থার্ড ডে ক্লাস আই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ you have to join our 4-day class also. Without join, you cannot get the certificate. Thank you. And next slide. Okay. Everybody know this workplace safety and health course. We divide the 4 days. Day 1 and day 2 already trained by our 2 trainers. Today, I will discuss the day 3. And next Tuesday, same time, I will discuss our another trainer, Abu Bakr Siddiq Sujan Bhai. And every day lessons have 3 modules, and each module have some bullet points. So let's go to the start to our day 3 modules. Next slide, please. Okay. So now we are come to the our discussion, workplace violence controlling. What is the workplace violence? We have to know what is the workplace violence, what is the workplace violence, identifying, addressing, implementing the workplace harassment policy. First, I want to go what is the workplace violence? Violence the key. Workplace violence is any act or threat of physical violence, harassment, or others threatening disruptive behavior act and occurs at the work site. এটা মানে হচ্ছে যে আপনি আপনার কর্মধারা বা আপনার বিহেভিয়ার ধারা কারোর সাথে যদি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কোনো ঘটনা ঘটে বা কারোকে আপনি উত্ত্যক্ত করেন বিরক্ত করেন অপ্রত্যাশিত কোনো বিষয় যদি ঘটে বা ঘটানো হয় সেটা হচ্ছে ওয়ার্কপ্লেস ভায়োলেন্স ওকে লাইক and workplace violence have many categories. So I have to request to Saiful Bhai go to the next slide. Okay, we know next slide please. Okay, we want to know the workplace violence. We already know the workplace violence the key, and now we are learning the workplace violence category, the classification of the workplace violence. Workplace violence এর শ্রেণী বিন্যাস বা কত প্রকার. So here we mentioned the 4 violence is the most violence. Normally some side happen many times, so we will discuss the most violence like as the criminal intent, customer and the client, worker on worker, personal relationship. First of all, I want to explain the criminal intent. Criminal intent is not like related with the work, like as you take the money from to other locker, other money bag or other place without any permission.
After that, you go to outside the market, you take some things, no payment, anything, you just come out from the market or shop. Then also the terrorist attacks, if any places attack the terrorists, it's all included the criminal intent. ক্রিমিনাল ইন্টেন্টটা হচ্ছে যে আপনি যদি কারো পকেট থেকে কোনো টাকা নিয়ে যান বা কারো লকার থেকে যদি কোনো টাকা নিয়ে যান বা কোনো মার্কেটে আপনি গেলেন, মার্কেটে যাওয়ার পরে যদি আপনি সেখানে পেমেন্টটা না করে চলে আসেন, দেন হচ্ছে যদি কোনো দুষ্কৃতিকারী, আমরা যাদেরকে টেররিস্ট বলি, জঙ্গি হামলা হয়, সেটা হচ্ছে ক্রিমিনাল ইন্টেন্ট। লেটস গো টু দ্য second one, customer client. We know every workplace, every site have the customer and the client. Let's go to the example. Where's the customer and client balance? Suppose the client gives some jobs to the other contractor, and the other contractor will successfully finish the job and hand over to the client. And client contract with the customer. Customer come and see their working place is properly the client do or not. After that, the customer not satisfied, they complain here, not like that, here not like that, there's something changed. After that, the client will be angry, because the client always take some drawing or take some advice to the customer how to do, what should to do. If the customer change many of the time, the client with customer, that means আপনি যখন একটা কাজে একটা কনস্ট্রাকশন সাইটে দেখবেন যে ক্লায়েন্ট যারা থাকে, একটা মেইন কন্ট্রাক্টর থাকে, তারা কিন্তু সাব কন্ট্রাক্টরের কাজে আপনাকে বিভিন্ন কাজ দিয়ে থাকে এবং সাব কন্ট্রাক্টর সেগুলো করে ক্লায়েন্টদেরকে কাছে হ্যান্ড ওভার করে, এবং ক্লায়েন্ট কিন্তু কাস্টমার যখন আছে তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়, এবং তখন ক্লায়েন্ট এসে দেখা যায় যে আপনার এই বিষয়টার উপরে হ্যাপি না, এখানে এই সমস্যা, এখানে ওই সমস্যা, যখন ক্লায়েন্ট বারবার কমপ্লেইন দিয়ে থাকে, তখন ক্লায়েন্ট এবং কাস্টমার মধ্যে একটা ঝামেলা তৈরি হয়ে যায়। ইটস কল্ড দ্য কাস্টমার এন্ড দ্য ক্লায়েন্ট প্রবলেম। Let's go to the third one, worker on worker. It's a very interesting point. What is the worker and worker violence? You see, every construction site, not only marine sector, not only construction sector, in our personal life also, have some superior, have some leader, and the co-leader have some superior and the general worker. Sometimes the superior order to the co-worker or the general worker, you bring something, then the worker brings something. After that, again call to the superior to bring something or another one. So many times when the superior order to the general worker, maybe he will angry. He will angry and become frustrated or angry on him. Why you call me so many times? It's the communication problem. Why I go more and more time? Why you no go? যেমন আপনি যখন কোনো কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে যাবেন, একজন লিডার থাকে এবং আপনার কিন্তু সহকারী থাকে। যখন আপনি একজন লিডার হয়ে আপনি যখন আপনার যারা সহযোগী আছে জেনারেল ওয়ার্কার তাকে অর্ডার করবেন, সে কিন্তু একবার দুইবার তিনবার সময় আপনার রেগে যায় যে আমাকে কেন বলা হয়, বারবার একবার কেন বলা হয় না কেন। এইসব বিষয়গুলা থেকে আপনার এই কোয়ার্টার টু ওয়ার্কার মধ্যে একটা ভায়োলেন্স তৈরি হয়। Then the personal relationship. What is the personal relationship? You know, some people have some spelling mistake, some physical problem, some speaking cannot properly talking. Then other people, maybe they criticize him. Suppose you are all the time talking okay. When you speak, more times you say okay. Is the some problem of the some personal. আমরা যেটাকে মুদ্রা দোষ বলি, যে অনেকে মুদ্রা দোষ থাকে বা অনেকে অনেক ধরনের সমস্যা থাকে, অনেকে শরীরের সমস্যা থাকে বা অনেক ধরনের প্রবলেম থাকে, আমরা সেগুলো নিয়ে ক্রিটিসাইজ করি, তাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করি, তাকে ট্রিট করার চেষ্টা করি। তো এইসব বিষয়গুলো থেকেই আমাদের ওয়ার্ক প্লেস পার্সোনাল রিলেশনশিপে একটা ভায়োলেন্স তৈরি হয়। And now we discuss about addressing. Can you, Saiful Islam, can you go to the previous slide? And Azmul Khan Bhai, can you? Okay, so let's go to the discuss about the addressing. What's the addressing? Addressing means you have to highlight, you have to discuss. You can discuss about the monthly meeting or the weekly meeting about the violence, and you have to include some purpose, like as the purpose of the policy of addressing. আপনি যখন এই বিষয়গুলোকে হাইলাইট করবেন, তখন এই বিষয়গুলোকে এই অ্যাড্রেসিং এর পারপাসটা কি, বিষয়টা কি, সেগুলো আপনাকে হাইলাইট করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু হাইলাইট
why happened, why happened this violence, how to happen, everything you have to highlight, and you have to make the try to highlight with the various languages. You know, every side have some different different nationalities, peoples like as Indian, Bangladeshi, Myanmar, lot of people. So you try to addressing, highlighting times. I need to brief inform all of us from their own language. Like as you can request to the Tamil supervisor to highlight the violence occurrence, why violence happened. The most things is addressing means highlight the violence occurrence, why happened. These things you have to highlight. Okay, next I want to request to next slide, Councillor Khanpai. Okay, then previous one. Okay, thank you. Now we are discuss about how to identify workplace violence. Most interesting one. How আমরা কিভাবে identify করব? First thing, previously social person who has become antisocial. We already know antisocial means cannot make the relation with other people. Some people is very reserved or isolate people. They don't want to talk to others. They don't want to make the friendship or don't want to talk. Like this kind of is the antisocial people. কারোর সাথে বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ বা মিশতে পারে না, যেটাকে এইসব লোকের দ্বারা আমরা ওয়ার্কপ্লেস ভায়োলেন্স সংগঠিত হতে পারে। Someone who have become extremely angry and full of rage. Okay, someone maybe you simply you speak to others, do something, maybe you become angry like as the short temperature. Okay, আমরা যেটাকে বলি যে অনেক মানুষ কিন্তু হঠাৎ রেগে যায়, হ্যাঁ হঠাৎ রেগে যায়, কিছু বলে রেগে যায়, এইসব লোকের দ্বারা ভায়োলেন্স হতে পারে। An employee who is unable to accept change to work. Some people don't like to change the work because you give to a morning, give the one job, after that 1 hour after you give the another job. Some people don't like. From this kind of people maybe happen the violence in the workplace. তার মানে হচ্ছে আপনি সকালে একজনকে একটা কাজ দিলেন, আবার 2 ঘন্টা পর যদি চেঞ্জ করে দেন, এইসব লোকেরা কিন্তু আপনার কাজগুলা পছন্দ করে না, যে আমাকে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় কেন দিবে, এরকম ক্যাটাগরির লোক কিন্তু থাকে। তো তাদের দ্বারা আপনার ওয়ার্কপ্লেস ভায়োলেন্সে সংগঠিত হতে পারে। Fourth, a person who blames other for the issues that they are face. Okay, some people have maybe they are doing wrong but complain against to another people, mention to another people, I'm not doing this other person. Okay, কিছু লোক আছে যারা অন্যদেরকে ব্লেম করে, অন্যদেরকে বলে যে আমি করি নাই, সে আরেকজন করছে। তারা কিন্তু অনেকে আছে দেখবেন যে একটা ঝামেলা হওয়ার পরে সে নিজের দোষটা স্বীকার করতে চায় না, সে আরেকজনকে ব্লেম করে, বা যার সাথে এটা হইছে সে নিজের দোষটা স্বীকার না করে সে বলে আমি করি নাই, সে করছে। That's number 5, an employee who has become short temper at all time. যেটা আগে বলা হয়েছে, some people have short temperature. Okay, you order need to do one job very friendly, but some people they don't like, some people very fast become angry. So from this kind of people can get happen the workplace violence. And okay, Ratul, are you watching your stopwatch? Because I think you are spending too much time per slide. How long do you keep? Okay, so can you please continue your stopwatch? Yeah, we go to the next. Okay, next. Okay, next, implement and workplace harassment policy. Okay, for this violence, every place need to workplace harassment policy রেগুলেশন সেখানে কমপ্লাই করতে হবে, যাতে করে আমরা এইসব জিনিস থেকে আমরা এইসব জিনিসকে আপনাকে প্রিভেন্ট অ্যান্ড রেসপন্স টু হ্যারাসমেন্ট অ্যান্ড দ্য ওয়ার্কপ্লেসে এই যে ঘটনাগুলো ঘটে সেগুলো আপনাকে কি বলে কমাতে হবে। ডেভেলপস অ্যান্ড হ্যারাসমেন্ট প্রিভেনশন পলিসি, harassment policy. You have to develop the harassment policy, like as you have to explain, or you have to make the rules. If anyone doing wrong or anything mistake or any quarrel, any fighting, we are give the penalty, or we are penalty also we have to ban from the site, like this. If you are doing this kind of things, make the rules, maybe the people
become normal and not doing any violence in the workplace. If you make any rules against the workplace violence, and you have to comply. And addressing time, you have to highlight what is the workplace policy and what penalty, what you will take action if anyone doing wrong. ওকে, কেউ যদি এই ধরনের প্রবলেমগুলো করে তাদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং কি কি তাদেরকে কি জরিমানা করা হবে, এইসব বিষয়গুলো যদি ইমপ্লিমেন্ট করা হয় এবং মেক করা হয়, তাহলে দেখা যায় যে আমরা এইসব আমরা করতে পারবো, ঝামেলাগুলো, ভায়োলেন্সগুলো কন্ট্রোল করতে পারবো। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্কপ্লেস হ্যারাসমেন্ট পলিসি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। Okay. Anyone Ratul, before we go to the module 8, let us stop the sharing the screen, and we wanted to open the floor for the Q&A for a few minutes before we continue on the module 8. আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে মডিউল 7 নিয়ে, আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। আমার মনে হয় আমরা 3টা প্রশ্ন পিক করব, তারপরে চলে যাব হচ্ছে মডিউল 8 এ। Ratul, make sure that the slide, the number of the minute per slide এ যতটুক সময় দেওয়া হয়েছে সেই জিনিসটা মেনটেন হয়, বিকজ তুমি টাইম ওভার করে ফেলছো। আর আমাদের লাস্টের দিকে হচ্ছে কিছু সময় রাখতে হবে যে Q&A এর জন্য। সো আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে, if you have any question regarding the module we have just completed, module 7. Just to recall again, module 7 was all about workplace violence and how do we control the workplace violence. Okay, so there are many ways the workplace violence. So violence, it could be because of the human nature or because of some kind of the communication barrier. Okay, so there are many times that we have a because on the same workplace we have a different nationalities friend, right? We have a different nationality colleague. Sometimes when supervisor or bosses actually explain, some of our friend can pick up very fast, some of our friend cannot pick up so fast, right? Even sometime some non-Bangladeshi, when you speak, some of them can pick up fast, some of them cannot pick up because can't even catch it. So different people have a different understanding level, different people have a different even mindset or the way they work. So that could be an obstacle sometime for a violence in the workplace. অনেক সময় এরকম হয় না যে বসেস কিংবা সুপারভাইজার কাজটা এইভাবে করতে বলছে, বাট উই ডু ইন a different way, right? Sometimes we feel that maybe we know better than our bosses or manager or colleague. Okay, so there could be many reasons. So but when we have a different kind of understanding level, that's where the communication barrier happen, the understanding gap happen, and it could be reason for created the violence. So we just need to make sure that we listen carefully. If needed, we ask several times to our bosses, colleague, if we don't understand, like একজন আপনাকে explain করতেছে, if you didn't hear clearly, it's okay to say sorry, can you please repeat, or sorry boss, can you please repeat, or sorry friends, I couldn't hear, or sorry friends, I didn't really understand, can you please explain. It is okay, so to ask again or request again. So there could be many reasons, but we have to make sure that we listen carefully and we understand that, and sometimes we can also communicate or discuss with our friends and colleagues. Boss এই জিনিসটা বললো, আসলে কি এটার মানে কি এইভাবে মিন করছে কিনা, কিংবা কাজটা কি আসলে এইভাবে করা যায় কিনা. So you can always discuss with your colleagues and friends to make sure that we have the same level of understanding, what we call we are on the same page. What does it mean? Bosses sometimes say, right, make sure we are on the same page. So what does it mean? The same page means we have the same level of understanding. So when we have that, we are able to avoid or control the violence. Okay, আপনাদের যদি ভায়োলেন্স ওয়ার্কপ্লেস ভায়োলেন্স দিয়ে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। আমরা চলে যাব পরবর্তী চ্যাপ্টারে। If you have any question, please feel free to raise hand or unmute, share your question. Okay, since there is no question, so let us continue, share the screen and continue on the module 8. Okay.
Ratul, over to you. Okay, thank you, Nazrul Khan Bhai, to explain workplace violence very nicely. I hope everybody understands very well, and I request all of you, if anyone don't understand or have sound problem or my speaking you cannot understand properly, please you have the private chat. You write the chat there. You cannot understand properly, then I will try to speak normally. Okay, let's go to start to module 8. Identify hazard and control measure. Identify hazard মানে আপনি ঝুঁকি গুলাকে কিভাবে আইডেন্টিফাই করবেন এবং সেটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করবেন, নিয়ন্ত্রণ করবেন. In this module have some bullet points. Okay, types of the hazard: workplace, fall from height, hard work hazard, electrical hazard, fire prevention, fire fitness, wellness, and heat stress. Okay, method of hazard identification, hierarchy controls, corrective and preventive actions. So we'll discuss one by one. Next slide. Okay, now we start to the fall from height. Fall from height, I will explain shortly. If anything drop from the height, like as man can fall from the height, or materials fall from the height. Okay, that's called fall from height. It's very high risk activities. Suppose you working in a scaffolding there, you wearing you wear the height, you know hook up properly, suddenly you can fall down. That is the man fall from height. Or the scaffolding, the four sides have the toe board 90 mm. If anyone look install the toe board 90 mm properly, maybe some tools or some materials drop from your scaffolding platform because you don't know put properly the toe board, have the chance. Or if they have the gap between the platform, then materials fall from height. That is called fall from height. Materials can fall from, okay, it's called sometimes some weather conditions maybe can fall down, and some edges, some improper scaffolding, no mix properly is the cause of fall from height. Some materials or some tools. Next slide. অর্থাৎ ফল ফ্রম হাইট হচ্ছে মানুষ পড়ে যেতে পারে, মানুষ উপরে থেকে পড়ে যেতে পারে, বা আপনার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সেটা নিচে থেকে পড়ে যেতে পারে, মানে উপর থেকে কোনো জিনিস, মানুষ বা যদি কোনো আপনার কাজের টুল সেটা পড়ে যায়, সেটা হচ্ছে ফল ফ্রম হাইট। এবং এগুলোর অনেক ধরনের রিজন থাকে। ওকে, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। Hard work. What is the meaning of hard work? Hard work defined as any activity that involves open flammables or products heat or spark capable of initiating fire or explosion. Hard work টা কি? যেই সব কাজে আপনার আগুন বা আগুন স্পার্ক কেবল ইলেকট্রিক স্পার্ক ক্যাপাবল, মানে যেখানে ফ্ল্যাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, লাইক এস আপনার ওয়েল্ডিং, ব্রেজিং, grinding, cutting, many kind of things. Okay, that means hard work is another one. Also have the drilling have then throws applied proofing. This hard work টা হচ্ছে আপনি যেসব কাজে কি বলে আগুন বা আগুনের স্পার্ক গুলো জড়িত থাকে, যেমন আপনি যদি গ্রাইন্ডিং করেন সেখানে একটা আগুনের স্পার্ক থাকে। তারপর হচ্ছে যে আপনি যে ওয়েল্ডিং করেন, ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস, হার্ড ওয়ার্ক ইজ ওয়েল্ডিং, আপনি যে ওয়েল্ডিং করতে চান। তারপর হচ্ছে ড্রিলিং করতে গেলে, বা আপনি যদি কাটিং কোনো ট্রাঙ্কিং বা অন্য কোনো কিছু কাটতে যান, সেটাও কিন্তু হার্ড ওয়ার্কের আওতাভুক্ত। নেক্সট স্লাইড। ওকে, another one is electrical hazard. ইলেকট্রিক্যাল হ্যাজার্ডটা কি? আমরা সবাই জানি ইলেকট্রিক্যাল হ্যাজার্ডটা কি। ম্যাক্সিমাম everybody know and very familiar with the electrical system. It's on the normally is happen in the life. If any cable have the chance for the electrical hazard, maybe the electrical shock, or from the electrical start to the explosion also. Then why the electrical hazard happen, you know, if anyone no put properly the hand gloves, or if anyone
don't understand the termination the cable. Suppose you are going to termination the cable in the DV there, you don't know how to fix or how to terminate. Like if you touch the live cable and arc bar, or the neutral and arc bar is very big explosion, or circuit will be fired. Okay, normally it happen in the live system where have the live cable is have the chance to start to the electrical hazard, or if near have the water the nearby and the electrical power have the chance, because only the one thing is never deny you, always the electric power welcome you. If you go closer, the electric power also want you to some more closer. So you be careful, don't make any relationship with the electricity. Okay, avoid the electric power and follow the proper PP, and only the authorized person doing the electrical job. And before you doing the job, you have to communicate with co-workers. Use the logout tagout system. আপনারা যখন ইলেকট্রিক কাজ করতে যাবেন, ডেফিনেটলি আপনারা প্রপার হ্যান্ড গ্লোভস পিপি পরে নেবেন, এবং যদি আপনারা না বোঝেন তাহলে ওইসব জায়গাগুলো কাজ করবেন না, এবং সুপারভাইজার ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী আপনারা কাজ করবেন, এবং আপনারা চেষ্টা করবেন কমিউনিকেশন করার জন্য এবং লগ আউট ট্যাগ আউট সিস্টেম ব্যবহার করার জন্য, যাতে করে কেউ একজন বোঝে আপনি একটা সার্কিট নিয়ে কাজ করতেছেন, কেউ যাতে না গিয়ে ওই সার্কিটটা ডিবি থেকে উঠিয়ে দেয়। যদি আপনি লগ আউট ট্যাগ আউট সিস্টেমটা ব্যবহার না করেন, তাহলে দেখা যায় আপনি একটা অফ করে গেছেন একটা সার্কিট, বাট ইউ ওয়ার্কিং সামটাইমস সামওয়ান কেউ জানলো না যে এখানে আপনি কাজ করতেছেন, কারণ কোনো সাইনেজ নাই, লগ আউট ট্যাগ আউট সিস্টেম নাই, লক করা নাই, কেউ উঠিয়ে দিল, সেখানে ইলেকট্রিক হ্যাজার্ড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সো when you go to doing any kind of electrical job, you have to use the logout tagout system. Next slide. Okay, fire prevention. We are very familiar about this topic, fire prevention. Okay, আমরা এটাকে ফায়ার প্রিভেনশন কিভাবে করব? I think everybody know about the fire prevention, or showing the display the name is the fire extinguisher. Fire extinguisher have many categories. Okay, so fire prevention have some every site have some firefighters teams, and I think everybody know how to fight the fire, because every construction site 1 year 2 times drill the fire drill. প্রত্যেকটা কনস্ট্রাকশন সাইটে আমরা কিন্তু সবাই জানি যে আগুনকে কিভাবে, আগুন ধরলে কিভাবে এটা প্রতিরোধ করতে হয়, এবং ফায়ার এক্সটিংগুইশারটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, যেটা আপনারা দেখবেন যে প্রত্যেক বছরে 2 বার ফায়ার ডিল করা হয়, সেখানে কিভাবে আপনি ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করবেন এবং কিভাবে ফাইট করবেন। যদি পসিবল হয় আপনার পক্ষে ফাইট করা, দেন ইউ গো টু ফাইট এগেইনস্ট ফায়ার, আদারওয়াইজ you have leave this place and go to the designated places like as assembly area. So now we discuss about the fire prevention, how to use the fire extinguisher. Fire extinguisher using has the one system is a pass system. What's the meaning of the pass system? P means pull the pin, A means aim the base of fire, S means squeeze the lever, S means sweep side to the slide. Okay, you see some places start to the fire, then you have the confidence the small fire. Okay, then you have the confidence you can fight against the fire. Okay, how to use the fire extinguisher? You take the fire extinguisher, pull the pin, have the pin, you pull the pin, then aim the fire. Where have the fire, you have to aim this place, then have the right hand there have the lever, you have to squeeze, then sweep the fire, sweep side to side, then you have to sweep all sides. মানে হচ্ছে আপনি যখন ফায়ার এক্সটিংগুইশার ধরবেন তখন একটা পিন থাকে, সেটাকে টান দিয়ে বের করে ফেলবেন, এবং আপনার হাতে যে আপনি আগুনটাকে তাক করবেন, যেখানে আগুন লাগছে সেটা বরাবর ধরবেন, এবং আপনি হাতে যে লিভারটা থাকে সেটা প্রেস করবেন এবং সুইপ করবেন, মানে ঘুরাবেন, যেদিকে আগুনটা ধরছে সেদিকে আপনি ভালোভাবে ঘুরাবেন আগুনটা নিভানোর জন্য। and fire extinguisher have lot of categories. This one normal fire extinguisher can use like as category A can use when the paper there are debris that start to fire, you can use the normal fire extinguisher. Then the C type of fire extinguisher you have to use for electrical hazard. When happen the electrical short or electrical fire, you have to use the electric class C fire extinguisher, like as the black. Normally the fire extinguisher have the black color one, is the not the like as the liquid one, is like as the powder, combustor powder. When you see this one, you have every fire extinguisher side the display that class A, B, C, D. So
you have to understand, আপনাকে বুঝতে হবে আপনি কোন ধরনের আগুনে আপনি ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করতে চাচ্ছেন। কারণ নরমালি কাগজ বা কাঠের মধ্যে যেই আগুনগুলো ধরে সেখানে কিন্তু আপনি নরমাল ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করবেন, কিন্তু আপনি যদি এগুলাতে লিকুইড টাইপের মতো থাকে, আর যদি আপনি ইলেকট্রিক্যাল একটা ফায়ারে যান সেখানে কিন্তু আপনি লিকুইড টাইপের ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করতে পারবেন না, কারণ পানির সাথে আগুনের সাথে সম্পর্ক ভালো। সেখানে আপনি পাউডার টাইপের একটা আছে, কম্বাস্ট পাউডার, এরকম লাইক এস দ্য নেম, use this kind of classy fire extinguisher. Okay, next slide please. Fitness and the wellness. Okay, so we'll discuss about the fitness and wellness. What is the fitness and wellness? Every workplace, and wellness is the most important for the working area. If you aren't fit, maybe you are sick or you are unwell to workplace, don't go to workplace, because the unwell body or unwell fitness always lead to the incident or accident. Okay, so when you feel not feeling well or feeling sick, then you have to report or you want to go to the clinic to check out yourself, take rest, then after you become okay, you fit for working, then you go to start the work. Then heat stress. Now everybody know in Singapore the weather is very hot, have the chance for heat stress. হিট স্ট্রেসটা কি? আপনি অনেক সময় ভিতর থেকে আমরা হার্ট স্ট্রোকের মতো বলি, ভিতর থেকে অস্থিরতা তৈরি হয়, গরমে থেকে কিছু মানুষ মাথা ঘুরে পড়ে যায়। তখন এটা কারণ হয় মূলত যে আপনারা যদি কোনো বাইরে কাজ করেন, লাইক ইউ ওয়ার্কিং অন টপ অফ দ্য রিভার ওয়ার্কিং অর কার্পেন্টার ওয়ার্কিং, that time happen the heat stress. So when it's the heat stress, you try to take the people to the some rest area or the have the no hot place. You take this person to that area and give the air and try to wash his full body to the cool water. Okay, so, and try to request and drink the cold water while you working in the outside of the building or outside rooftop or sunlight area. Please try to drink more water, then you can free from the heat stress. Okay, the next slide. Okay, now we'll discuss about method of hazard identification. Okay, then hierarchy controls and corrective preventions. Here everybody know the hierarchy control. Okay, we know the hierarchy control have the five category, like elimination, substitution, engineering control, administration control, and the PPE. We are included here the isolate. For why we include here, normally is included the elimination. We can use the elimination there, isolated there, we can use the elimination there, we can use the isolate. All included together is the same, but for your understanding in this pandemic situations, we are brief another way. That's why we this one give the outside and discuss. So what the eliminations? Okay, so before we start to our hierarchy control, we will discuss the 7 steps of the plan and implement an effective corrective. That is the understand system requirement, plan and the process, develop and the document, conduct the training, implement and test system, adjustment and improve. All is under MOM requirement or standard requirement. Okay, before you start any things or any job, you have to plan or you have to pre-plan or you have to making the proper way. You have to discuss a lot of things, how to working, where you working, how to working, these things you have to plan. You have to make the document, like as if you are going to work any work and hide, how to work, you have to make the permit to before you start the work. This one you can make and develop. And this one is the implement. You have to implement, like as you work in the work and hide, you have to wear safety harness, the necessary protective equipment. You have to comply and implement your working place. And before you suppose you working in the electric area, you have to test, okay, any problem have or not, or other way, like if you are using the
electrical machines or electrical equipment, you have to test before have any problem or not, because if have any problem, that have the chance happen the accident. আপনি যখন কোনো কাজ করতে যাবেন তখন ডেফিনেটলি আপনাকে ওইসব বিষয়গুলো আপনাকে টেস্ট করে নিতে হবে যাতে কোনো ধরনের প্রবলেম না হয়, কারণ কোনো প্রবলেম থাকলে, কোনো ত্রুটি থাকলে সেখানে কিন্তু হ্যাজার্ড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এবং সব সময় অ্যাডজাস্ট এন্ড ইমপ্রুভ, অলওয়েজ ইউ ট্রাই টু improve your working activities, improve your knowledge and apply. Okay. Ratul, maybe we take some break because since no one is asking question, I have some question to ask. Okay. I wanted to ask a very general question to all of you, and I will pick randomly some of you to answer. I wanted to understand what is proactive and what is reactive. Okay. Why I'm asking this? Because the next part is corrective action. So before I go to the corrective action, I wanted to understand your understanding level of proactive and reactive. Let me pick some of our friends. We have a Nurul Alam brother Nurul Alam. If you can share, what do you understand as a proactive? Nurul bhai, apni bolben je proactive jinishta ki? Nurul Alam bhai. Okay, আমার মনে হয় একটু সাউন্ড প্রবলেম হচ্ছে মাইক্রোফোনে। Let me go to another person. We have let me choose somebody who did not on the camera. We have Shabuz. Yes, Yeah. sir. Brother Shabuz, can you explain what do you understand about the proactive? আপনি proactive বলতে কি বোঝেন, একটু যদি শেয়ার করেন। Actually, proactive means I do what I do before I think. This one before I active. That means is the proactive. ওকে, একটু কাছাকাছি হইছে, আবার অ্যাকুরেটটা হয় না আমি যেটা বুঝতেছিলাম। Let me ask another person. Okay. আমি আপনাকে এক্সপ্লেইন করব, আমি একটু পরে যাচ্ছি। Let me pick someone else. Hussein Alamin. I will pick those person did not on the camera. Hussein Alamin bhai, if you can unmute it and share, what do you understand about the proactive? Proactive bolte apni ki বুঝেন? Hussein Alamin. Hussein Alamin brother, are you there? Okay, let me pick one more person. We have Jubair Alam. Jubair Alam, আপনি একটু আনমিউট করে বলবেন না যে প্রোঅ্যাক্টিভ বলতে আমরা কি বুঝি? Jubair Alam, can you are you there in this session? আমার মনে হয় ট্রেনিং এ জয়েন করে কিচেনে চলে গেছে। আচ্ছা, হুসেন আলামিন ভাই উনি মনে হয় বলতে যাচ্ছেন, উনি হ্যান্ড রেজ করেছেন। যে হুসেন আলামিন ভাই। হ্যাঁ, প্রোঅ্যাক্টিভিটি বলতে এখানে মানে কাজের প্রতি অ্যাক্টিভনেস নাই বা কোনো সুপারভাইজারের কথা শোনা না বা এরকম কিছু একটা হবে আর কি। মানে কোনো কিছুর উপরে অ্যাক্টিভ না বা মানে এক কথায় মানে মনোযোগী না সে, সেটাকে বলে প্রোঅ্যাক্টিভিটি আর কি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ আপনার অ্যান্সারের জন্য। Let me I'll tell the exact answer what does proactive and reactive means, but আমি আরো কয়েকজনের কাছ থেকে ফিডব্যাক নেব। Let me pick Uddin Mohammad Burhan bhai. Burhan bhai, if you can unmute and share what is proactive. So, proactive means just you স্যার আমি বাংলাতে বলি না? হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। স্যার আমি বাংলাতে বলি। অবশ্যই বলেন। এটা হচ্ছে যে ধরেন আমরা কাজ শুরু করার আগে মানে ফোকাস করা যে আমরা কি সমস্যা হতে পারে এগুলো খেয়াল রাখা, এগুলো সবকিছু ঠিক কাজ শুরু করা, ঠিক আছে।
মানে কি কি নিয়ে আমাদের সমস্যা হতে পারে বা সবার সাথে কথা বলা শেয়ার করা লাইক ধরেন টুল বক্স মিটিং এর মতো মানে আমার কাছে মনে হয় আর কি এরকম প্রোঅ্যাক্টিভ বলে শুরু করার আগে সবকিছু পরে এরপরে শুরু করা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আপনারা মোটামুটি সবাই কাছাকাছি গেছেন। আমি বাট এক্সাক্ট প্রোঅ্যাক্টিভ এবং রিঅ্যাক্টিভ যদি আমি শেয়ার করি, or you want to share what exactly proactive and reactive, let me take it reactive. For example, you are working for a maintenance as a maintenance engineer, okay? So and let's say aircon maintenance engineer, okay? And your customer is Marina Bay Sand Hotel, right? So the hotel service desk, or actually somebody from the hotel facility team, call you, your company, that our aircon is not working. So can you, brother, please come and repair, or take a look what's happened, right? So you usually go there, do the test or troubleshooting and fix it. Then after that, maybe you sign a service report and pass it to them that this is what we have done and that and so on, right? So this type of request is called reactive service, because the customer has initiated a issue or a ticket or a support request. Okay, this is called reactive services. Okay, now if the company, like for example MBS, Marina Bay Sand Hotel, that your company is doing all the aircon maintenance, or fire alarm maintenance, or AC, the Wi-Fi maintenance, or whatever maintenance that you are doing as a part of the annual maintenance services, and you have to do preventive maintenance maybe every year or half a year. Because ওই company প্রতি half year 6 month পর আপনার সেটা হোপ লিফট, হোপ এসকেলেটর, হোপ এয়ারকন, হোয়াটএভার, আপনারা অ্যাজ এ স্কেডিউল হিসেবে সেই জিনিসগুলো টেস্ট করেন কিংবা সেই জিনিসগুলো হেলথ চেক করেন, ঠিক আছে? So there is no issue, but you went there to actually do a checks to make sure that is everything up and running, do the health check, and you actually get a service support. Okay, so this type of service is called the proactive. Okay, আপনি অনেকে বলেছেন যে আমরা we can ask question in the safety toolbox meeting, what happened if this kind of happened, how to address it, and yes, it's absolutely right. So that is called proactive, because you wanted to get a correct answer or based on the different scenario. Okay, similarly when আমি আপনাদের বলছি যে আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা এখন প্রশ্ন করতে পারেন, so this is called reactive, because আমি আপনাদেরকে floor open করে দিচ্ছি and I'm requesting all of you, please ask the question. This is called reactive. But in the meantime, while Ratul is presenting me, that somebody pause, brother Ratul, can I ask a question? I have a question, I wanted to know. So this is called proactive. Before he opened the floor, so somebody actually raised this question. This is called proactive. So similarly, so the reactive and proactive is very similar, but there are many reasons and there are many ways that how we use it. So to make it very crystal clear, reactive means somebody initiated it. Okay, either customer or partner or supplier or somebody initiated it, and because of that somebody asked, we do. When somebody asks, we do, it's called reactive. Sometimes it's called break fix. But without asking it, actually we went proactively, say, like আমি কি বলে রেস্টুরেন্টে খাচ্ছিলাম, হঠাৎ করে দেখলাম পাশের টেবিলে একজন খাচ্ছে, দেখে তার আমার চেহারা মনে হলো যে he looks like familiar. Okay, I went there and asked, brother, are you from Tangai? Oh yeah, he looks, his face is like very smart, Tangai people are very smart, I'm from Tangai. So this is called proactive. আপনি কারোর সাথে যে ইচ্ছে করে যে পরিচিত হয়েছেন, ঠিক আছে, সে আপনাকে সে নাম জিজ্ঞেস করে নাই, বাট আপনি ইচ্ছে করে যে গেছেন, this is called proactiveness. Okay, so we always try to be a proactiveness, because our bosses, customer, supplier, partner, they always like us if we are being proactive. Okay, so sorry Ratul, I'm taking too long because next is actually on the corrective action. So before you go to the corrective action, I think all of you must have a clear understanding what is proactive, what is reactive. In a very simple example, you went to a restaurant and meet, and before you went, you personally went to ask somebody, what is your name, brother, whether you are working this. So this is called proactiveness. আপনি ইচ্ছে করে যে কারোর সাথে পরিচয় হয়েছে, ঠিক আছে?
বাট কেউ যদি আপনাকে নাম জিজ্ঞেস করে ভাই আপনি কোথেকে আসছেন, আপনি অ্যান্সারটা দিলেন, ভাই আপনি হোম ডিস্ট্রিক্ট করে আপনি অ্যান্সারটা দিলেন, ভাই আপনি কোন জায়গায় থাকেন আপনি অ্যান্সার দিলেন। সো দিস ইজ কল্ড reactiveness conversation. Okay, so let me just share the screen again, go back to corrective action. Yeah, Ratul, sorry, I just took some time. Okay, thank you so much, Nazwa Khan Bhai. Explained very nicely. I hope everybody understand. So we can, we want to explain. I think everybody understand this corrective action. So we will discuss about the hierarchy control. Can you go to the next slide, please? Okay, previous. Okay, we already know the hierarchy control is five category, but we included the one more isolation is the elimination, substitutions, isolation, engineering control, administration, and the PT. First of all, we are discuss about the eliminations. Elimination is the key. When you go and physically evaluate the risk, যখন আপনি একটা কাজ সেখান থেকে একটা জায়গায় করতেছেন, সেখান থেকে আপনি আরেকটা জায়গায় চলে আসলেন, যে আপনার কাছে এই জায়গাটা রিস্ক মনে হচ্ছে, আমি অন্য জায়গায় এসে সেই কাজটা করতে পারি, is the elimination. Like as you working, you see the display, somebody working in front, on top of the scaffolding. Here, mixing are not safe, no wear harness properly, it's very dangerous, have the chance for happen the accident. So you thinking I can do below of the ground level using the ruler, with the big stick, have the stick there on top there, you fix the ruler, you can do the painting from the ground level. That is the elimination. That means scaffolding there, a thing you thinking have the risk chance to fall down, or some materials, or you can fall down. You evaluate the risk physically, you come down, you change the place, you start from the ground level using the ruler. That is the elimination. Next slide, please. Okay, here substitution, the picture is actually is 100% not correct. It's all under the engineering control. I go to the next another example. Substitutions means you change, you think you are doing here, but have the chance for risk, you give to the subcontractor. মানে আপনি একটা জায়গায় কাজ করা অনুমতি আছে, বাট আপনি মনে করলেন যে এটা আপনার দ্বারা সম্ভব না, পসিবল না, আপনি পারবেন না, সেক্ষেত্রে আপনি দক্ষ কোনো সাবকন্ট্রাক্টরকে কাজ দিয়ে দেবেন। দ্যাট মিনস দ্য সাবস্টিটিউশন, মানে পরিবর্তন করা। Another example is you are doing the flammable paint. Some paint have very easy to chance start to the explosion, start to the fire. You use the watermark paint. মানে হলো যে আপনি যখন পেইন্টিং এর কাজ করেন বা অন্য কোনো লিকুইড দিয়ে কাজ করেন, সেটা যদি হাইলি ফ্লেমেবল হয়, আপনি সেটা বাদ দিয়ে যদি নরমাল গুলা ব্যবহার করেন যেটাতে এক্সপ্লোশন বা আগুন ধরার সম্ভাবনা নাই, দ্যাট কজ ইজ দ্য সাবস্টিটিউশন। নেক্সট স্লাইড। Next slide, please. Okay, already we brief. Isolate is include the elimination. What is the isolate? You know the recent the pandemic situation everywhere is spread the coronavirus. I think everybody understand for watching this display the picture. Isolate means someone separately keep to the other people, like as you have the you get the positive corona positive, the medical team or your dorms team separately give the one room and lock, only you only stay there. That means separately they give the place. Isolate, that calls the isolate means আপনি যখন করোনা ভাইরাসে পজিটিভ হবেন তখন আপনাকে কিন্তু আপনার ড্রমস অন্য একটা জায়গাতে নিয়ে রাখবে, অন্য একটা রুমে, যাতে করে আপনি অন্য ধরনের সাথে মিশতে না পারেন অন্যদের কাছ থেকে, এবং আপনার কাছ থেকে যাতে এই ভাইরাসটা স্প্রিড না হতে পারে। দ্যাট কল ইজ দ্য আইসোলেট। আপনি দেখা যায় যে also this one include the elimination. Suppose you doing the welding job or the cutting, have the chance for the flying spark or the electrical spark hit the people. That time you can give the example, the isolate example. You make the barricade or give the people, the welder give the people the one room for protect the other people, but it's not 100% correct, because the
welder also under the risk. This isolate example we are giving only here for our COVID situations. I think everybody understands. Next slide, please. Okay, now we are coming to the very interesting point, engineering control. Okay, what is the engineering control? Okay, you see the display there, have the machine. This machine actually using for making the hole in a bracket there or other electric equipment there need to make the hole. When make the hole, maybe the very small things come out and welding time hit the peoples on the eye or the skin, have the chance for happen the accident or incident. For protect this accident, if you're using the safeguard, you see the safeguard can show the white color safeguard so that the spark cannot come out. We can evaluate the risk. That is the called engineering control. You can give the another example, like if you're working the fireman ladder or then you think it's very dangerous, you can use the bomb lift or scissor lift. All kind of machineries is under the engineering control. Okay, and another example also have when you using the makita for cutting. The makita they have the handrail. This one also engineering control. The makita safeguard also engineering control. All included the engineering control. Next slide, please. Okay, administrative. What is the administrative control? Administrative control all the papers document. Like as you working the roadside. You see maximum roadside when you following the lorry, bus, truck, or working on the roadside, we can see have the barricade, have some signage for our awareness. আমরা যখন রাস্তায় কাজ করি বা রাস্তা পাশ দিয়ে বা কনস্ট্রাকশন সাইডে কাজ করি তখন দেখবেন যে অনেক সাইনেজ দেওয়া, ব্যারিকেড দেওয়া যে এইভাবে যাওয়া যাবে না, এটা করা যাবে না, এখানে পার্কিং নিষেধ, এখানে আপনি স্টপ হতে হবে। এইসব সাইনেজ গুলা all the papers work for our awareness for the safety is called administrative control. That means for the barricade, for the papers work, whatever come from the management side, the office side is called administrative control. Next slide. Now we are discuss about the PPE. I think everybody understand PPE. I say PPE. What is the meaning of the PPE? PPE meaning personal protective equipment. আপনার বাংলায় যেটা বলে নিজের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, like as helmet, ear plug, safety goggles, safety shoe. Then some have another full dress for some chemical, or if you're working in the Jurong Island there, you have to wear the different type of safety shoe. This PPE is the last control measure of our hierarchy control. Why the hierarchy control? Hierarchy control is for as like as the pyramid step. For the last step is the PPE. And the PPE, some places normally wear the helmet, safety shoe, safety goggles is enough. But some specific job need to wear additional PPE, like as you are doing the welding job. That time only you can your safety goggle is not enough. You have to wear facial. আপনাকে বড় একটা যেটা মুখ কভার করে রাখে আপনার হেলমেটের সাথে সেটা পরতে হবে। Then if you are doing the welding job, you need to wear the welding welding hand gloves. You cannot wear the normal hand gloves. আপনার যখন ওয়েল্ডিং কাজ করতে যাবেন দেখবেন যে নরমাল হ্যান্ড গ্লোভসটা আপনার ব্যবহার করতে পারছেন, তখন ওয়েল্ডিং চামড়ার দস্তানা যেটা বলে সেটা আপনার ব্যবহার করতে হবে। And we are doing the chemical work, you have to wear the rubber hand gloves. So different job have the different PPE, but mostly you have to every construction site you have to wear a minimum PPE, helmet, safety shoe, and safety goggles as well. Next slide. Okay, now anyone have any questions about PPE or hierarchy control?
if have any questions or any doubt, please raise your hand or can you speak here. আচ্ছা, আপনাদের যদি কোশ্চেন না থাকে, আমার কোশ্চেন আছে। So আশা করি since no one has the question, I have the question and I hope all of you know the answer because none of you have that question. So let me ask the administrative control. Just now we have discussed, right? Okay. Administrative control. So administrative control could be from any agency, any department, right? Could be Singapore Police Force, could be LTA, could be HDB, BUB, or any of the agency, right? Yeah. Yeah. So I think many of you have worked with project, I think HDB or LTA, all those, and even for LTA. Does anyone know the act of road and safety? So what does this road and safety act call? Anyone? Okay, not mine. I think it's a too complicated question. So actually অনেকগুলো এজেন্সি আছে, প্রত্যেকটা এজেন্সি তাদের নিজস্ব administrative control থাকে, and all those agency they actually follow their own signage indication, and depend on the site they actually use it. So even like, for example, you will see that in the site they actually put please put your mask on. If not, you'll get $300 fine from BCA, right? So this is also one kind of administrative control. Yeah, right. So they wanted to make sure that you all time wear the mask. Okay, and some site maybe they can even charge you $500. I think the second class or first class Saiful has discussed that it's called the in-house rules, right? In-house rules. So some company maybe charge you $500 for that. So this is also administrative control, right? So there are many signers, there's many way, and they actually make sure that we follow the local rules and regulation, and that's also applied to our safety, not just us, also our colleagues and friends and so on. Yeah. So I think some of the topics maybe go over the head. Some of the topics maybe is very dry. So Ratul, maybe we just need to go a bit more on the practical scenario base, and we will try to make it shorter. Just we don't have much time. Let's continue from there. Okay. So try to reduce your time per slide and only try to give a real time example. Okay, sure. Thank you, Nazmul Khan Bhai, to share additional example to understanding our brothers. Okay, now we are discussing about the drugs and alcohol. Drugs and alcohol, we are very familiar. Okay, we are know like the drug alcohol means cigarette, then harms, tobacco, a lot of things, and the alcohol is a beer. Normally we know the alcohol is a beer, hot drinks, like the many types of that. So for employees, okay, for employees is if any work site is not approved or you cannot drink before you start the work, it's very dangerous and very you have to avoid this kind of alcohol drugs before you start the work. For the manager or the supervisors, for the manager and the supervisors, you have to take note, you have to observe your people, you have to discuss about your toolbox meeting or the briefing there. Alcohol and the drug cannot drink or eating or others before you start the work, including where you stay. Now many kind of dorms have not allowed to drink the alcohol or any kind of drugs like the cigarette, tobacco, hands, beer, they don't allow. And manager and supervisors also, you have to normally brief their worker when to address. Ratul, I have a question actually. Let me just pause the screen. Because I think most of us, those especially Muslim, they don't drink alcohol.
So I don't want to ask any question about alcohol. I want to ask something about smoking. So আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই যে স্মোকিং করলে সাইটে কত টাকা পেনাল্টি এবং আপনারা Ratul, I don't want to hear from you. I want to hear from them. So how much is the penalty if you do smoking at the site? That's my first question. Anyone know the answer? This one different for in-house Belal regulation. Belal bhai, please don't speak. I'm not asking to any of the instructor, please. I'm asking only to the student. For the smoking this one violation, depends on smoking on site. site, different company have different sum of administrative charge. The one follow the company IMS system or their in-house rules and regulation. Mostly like Okay. our side, we practice $300 if caught smoking on $300. site. Okay, thank you. Another side $300. Anyone else? How much is the penalty for smoking? I think the John Peter is trying to say something. Brother John Peter, you can unmute it. How much is the penalty for smoking? Okay, anyone else? Our dormitory inside 400, shipyard inside $300. Okay, thank you, Mahin. আর কেউ? কিছু সাইডে আছে 300 টাকা করে, কিছু সাইডে 200, ডিপেন্ড অফ সাইড, ডিপেন্ড অফ সিস্টেম, আর কিছু কিছু সাইডে রুলস রেগুলেশন এক এক সাইডে এক এক রকম। কিছু সাইডে আছে দেখছি 50 টাকাও পেনাল্টি করে আর কি। তো এক এক সাইড এক একটা রুল। আচ্ছা, সরি, আমি স্মোকিং করি না, জানতে যাচ্ছি ওই বিড়ি খাইলে কম, সিগারেট খাইলে বেশি, এরকম কিছু আছে নাকি? না 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 না, এটা হচ্ছে টোটালি বিড়ি সিগারেট যেটা এখানে সেটা ডিপেন্ড, মানে 300 টাকা বা 200 টাকা বা 100 টাকা বা 50 টাকা সাইডের রুলস এর উপর ডিপেন্ড করে আর কি। আচ্ছা, মানে বেনসন কিংবা গোল্ড লিফের কোনো ডাজেন্ট না ম্যাটার? না 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 না, এটা বেনসন সুদার মানি স্যার আপনি সুগাও খাইলেও কত হবে, পাতার বিড়ি খাইলেও, তারপর আকিস বিড়ি খাইলেও, লন্ডন বেনসন যাই খায় স্মোকিং জরিমানা থাকে 300, তাই হবে। জরিমানা করার নিয়ম থাকে 100, তাহলে 100। কিছু সাইডে 50 টাকা করে, আবার বেশিও করে। আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে কেউ আছেন যে এরকম ভুলে ধরা খেয়ে পেনাল্টি দিবেন? নাজমুল ভাই না, না পেনাল্টি দেনি স্যার, দেনি এই পর্যন্ত দেইনি। আলহামদুলিল্লাহ। মানে এ পর্যন্ত ধরা পড়েন নাই নাকি এ পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই? না কোনটা? না স্যার, ধূমপান করি না। ধরা বলতে সেভাবে না, কোনো ইনলিগেল কোনো সিগারেট হয়তো ইউজ করি না, সব যা আছে লিগেল। আর সেরকম মোমেন্ট এখনো আসেনি, হয়তো নেক্সট টাইম আসবেও না, চেষ্টা করবো। মানে লিগ্যাল সিগারেট খাইলে পেনাল্টি দিতে হয় না এরকম? না 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 না, লিগেলটাও খাইতে হয়, কিন্তু এখানে কিছু সাইনেজ আছে, হয়তো কিছু স্মোকিং এরিয়া আছে, সেই জায়গায় যাই খেলে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু স্মোকিং জোন ছাড়া খাইলে সমস্যা। That's a very good answer actually. আমি এই জিনিসটা আসলে আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম। So because I have seen some news. একটা হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া যদি মাইনা না খায় ওইটার জন্য একটা পেনাল্টি হয়, আর একটা হচ্ছে ইলিগেল সিগারেট খেলা হয়। এই দুইটা কারণে ভাই জন পিটার লিখতে $200, $200 and drinks beer $300. Okay, thank you. No, because I have actually seen a news article which is very interesting actually, which is an orchard. So what happened actually, they have actually given a yellow circle, square, not a circle, and a square, everybody have to smoke within the yellow square mark. So what happened actually, one of the girl was smoking, one leg was inside the square yellow line, another leg was outside the yellow line, and she got penalty, I think $1,000. So surprisingly it's very interesting actually. আমি যেহেতু স্মোক করি না, সো আমি এই জিনিসটা জানতে চাচ্ছিলাম যে আসলে আপনাদের সাইটে কত টাকা কিরকম পেনাল্টি, কিংবা গোল্ড লিফ, বেনসন কিংবা সিগারেট, বিড়িতে আবার ডিফারেন্স আছে কিনা। সরি, আমি একটু সময় নিয়ে নিলাম, আমি আবার চলে যাচ্ছি রাতুলের কাছে। রাতুল, you can continue actually. Sorry for interrupt. Okay, no problem. Can you share this screen, please? Okay, thank you, Nazmul Khan Bhai, to share your experience or discuss, explain the history. Actually, the different actually different side of the different penalty and different rules and regulations. Then the third one is the implement no tolerance rules. If no tolerance rules means আপনাকে কোনো ধরনের এটাকে
acceptable হবে না যেখানে আপনার কোনো ধরনের আপনাকে কোনো স্যাক্রিফাইস করা হবে না। ওকে, no tolerance rules means you have to apply the implement the rules if anyone smoking or drinking, especially smoking unrestricted area or without designation area, then designated area, then the company will give the charge depend on the site, because one site is the $200, one site is the $300. But when you're working, you need to smoke, you go must need to go the designated area. Okay, the smoking area. Use of SG Secure apps. Okay, the next slide. Primary and secondary prevention in the workplace. What is the primary and secondary prevention of the workplace? আমাদের কর্মক্ষেত্রে আমরা প্রাথমিকভাবে কিভাবে আমরা ওয়ার্কপ্লেস সেফ রাখতে পারি? Most of firstly, I want to think before you start the work, you have to clear your surrounding area, your workplace area. We can prevent the workplace safe. Also, after the working, you have to clear your working area for the next day. Then you have to follow the safe work procedure. Where you're working, you have to follow hand gloves, you have to wear proper PPE, like as working height working, you have to wear harness, lot of things. Is the primary one. The second primary prevention. The secondary, when you work in the workplace, very high risk area, you have to wear the proper body system, like as the harness, SRL, a lot of things. Which one is neat one, which one is safe for you? You have to wear for your safety. But you have to remember where you're working, you have to follow the safety. Safety is the first priority, and safety is the everywhere responsibility, because many places have the safety supervisor, safety coordinator. All the supervisor, a professional safety personnel is the advisor and the guideliner. They give you the guide, they show you the proper way. You have to comply, you have to follow the safety way and safety rules and apply and comply on your workplace. Next slide. Okay, now we'll discuss about the incident, type of the incident and the definition. First is the fatality. What is the fatality? Everybody know, if anyone working time on the spot death is the fatality. First aid, go to the first aid. First aid, you know, everybody know that every construction, every sector have the first aider to give you the primary treatment if happen any accident or going to very serious situations. The first need to call the first aider to give the primary treatment, like the washing this affected area or bandage or cover your area. Then need to go to the clinic. Near miss. What is the near miss? Near miss is the one kind of incident. That means have the chance happen the accident, not happen the accident, but have the chance is the included the incident. Like as you unloading the one materials, you stand in the one place, very near one materials drop down. Okay, no hit you or not affected by yourself. That cause near miss accident. Near miss accident কি যে আপনি একটা মাল আনলোডিং করতেছেন ক্রেনের মাধ্যমে, একটা মাল উপর থেকে আপনি পড়ে গেল, লুজ ম্যাটেরিয়ালসটা পড়ে গেল, আপনার শরীরে সেটা কি বলে এফেক্ট করলো না বা আপনি ব্যথা পেলেন না, সেটা চান্স ছিল কোনো কিছু ঘটার। ওকে, আপনি সেই অ্যাক্সিডেন্টটা হয় নাই বা আপনার শরীরে কাজ করে নাই, দ্যাট কজ দ্য near miss incident. Dangerous occurrence. Dangerous occurrence is very serious issue, like as you working in the scaffolding area or bomb leaf or other the fireman ladder using, you know where the harness have the chance to fall down. Okay, because sometimes wearing harness also cannot properly save you properly. That time you know where the harness, or you standing on the one platform, maybe you can easily fall down. That is the dangerous occurrence. Maybe you fall down and fall down and break your leg. Okay, this is called the dangerous occurrence. Then type of the another incident, occupational disease. What is the occupational disease? Occupational disease means that suppose you are working in the factory, have many sound. Okay, continue working, no work properly, the ear muff or ear plug,
After that, the day by day damage your ear. You cannot hear properly. Is the occupational. এটা হচ্ছে আপনার কাজের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় কাজ দিয়ে যে আপনি পেশা সেটা দ্বারা যদি আপনি এফেক্টেড হন, হতে পারে সেটা কেমিক্যাল বা অন্য কোনো জিনিস বা পাউডারের কাজ করতেছে, আপনি স্কিনের প্রবলেম হলো বা আপনি অনেক শব্দযুক্ত জায়গায় কাজ করতেছেন, আপনি বধির হয়ে গেলেন, কানে কম শুনে, ইজ কল অকুপেশনাল ডিজিজ। কেমিক্যাল রিলিজ, some places need to wear the chemical, need to wear the liquid. That time you see every safety site need to put the SDS, safety data sheet. That means people understand here the chemical have the some other chemical related things. So if you know cover properly, have the chance to leakage or the picture or the damage, then the chemical can release and people affected. That calls the chemical release. Fire explosion. Fire explosion. What is the fire explosion? If you know, take care the properly or housekeeping, or you smoking without designated area, you smoking after throw the debris there or timber there, become the explosion or start to the fire. So you have to keep your after you work, you have to keep your materials or no uses materials, put the designated rubbish bin area. Okay. Property damage. What is the property damage? Suppose you work in the scissor lift, but when you turn, need to go to the right side or left side, suddenly you hit the wall or hit the glasses, the glass break, or other property, other door damage. That is called the property damage. Maybe you trolley pushing some material, some have the construction site or others have the trolley, you pulling the trolley, hit the one door become damaged, or hit the other electrical containment or other containment, that cause the property damage. মানে আপনি আপনার কর্মের দ্বারা যদি ওইখানে কোনো জিনিসকে ক্ষতি করেন বা কোনো ভেঙে যায় বা কোনো কিছু নষ্ট হয়ে যায়, that cause property damage, মানে সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়া। Next slide. Anyone have any questions? Since we are at the end of the property damage, I wanted to ask something. There was time in the past I was working for a company, and I lost a. Okay, so and company asked to pay for that laptop. So then I actually has paid for another laptop, or actually the company has paid and they deduct my salary over the 12 months for the laptops. So basically, because I was not really responsible, or actually I unintentionally lost the company property, they deduct the amount for my salary. So আপনাদের যদি এই ধরনের কোনো এক্সপেরিয়েন্স থাকে যে company property you have damaged or you lost and company actually claim back, or company took money from you, if you have any experience, I just wanted to hear. Anyone had an experience of property damage for a company, or your supplier or main con or subcon? আপনাদের যদি এরকম কোনো এক্সপেরিয়েন্স থেকে থাকে প্রপার্টি ড্যামেজ করছিলেন আপনার কাজের সাইডে, কিংবা হারিয়ে ফেলছিলেন, সেটার জন্য আপনাকে টাকা দিতে হয়েছে? Can you share about myself? নাজুল ভাই? আমাদের ওয়ার্কশপে একবার এরকম হয়েছিল, আমার সাথে লোকই ওই মেশিনের একটা পার্টস ভাঙে ফেলছে। ওইটা কম্পিউটারের সাথে সম্পৃক্ত, সিএনসি মেশিন ওইটা। তো কোম্পানি একবার একজনে লিকেজ করছিল ম্যানেজারের কাছে যে ওইটা ভাঙে ফেলছে। পরে ম্যানেজার ওর কাছ থেকে জরিমানা নিতে চেয়েছিল $400, আর স্যালারি ছিল মান্থলি $500। পরে আমি ম্যানেজারের বলছি যে ভাঙে নাই কা, এটা করতে যায়, কাজ করতে যায়, এটা আনফরচুনেটলি ওই ভেঙে গেছে প্রেশার লাগা। তো ওই লোকের আমি বাসা দিছিলাম। তো পরবর্তীতে আর ফাইনটা করতে পারে নাই কা, কারণ ওগুলা কন্ট্রোল করতাম সব আমি, ম্যাটেরিয়াল সব আমি কন্ট্রোল করতাম। তো ওই লোকটা ask if they have an experience. So basically, the why I'm asking it, there is a reason. I wanted to take something outside from this syllabus. Okay, আমি আপনাদের সবাইকে এই মুহূর্তে 5 মিনিটের জন্য পড়াশোনার বাইরে একটু আসতে বলবো।
ঠিক আছে, that is the reason why I'm asking this. Okay, all of you are working for a company for a certain role, right? Yeah. আমি যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি আজকে আপনি যে জবটা করতেছেন আপনি 10 বছর পরে কি একই রোল একই চাকরি করবেন? Are you going to do the same job, the same role 10 years later? No, right? Correct. So do you know or do you have a plan where you wanted to be after 10 years? আপনারা কি কখনো চিন্তা করছেন কিংবা ভাবছেন আজকে 2021 সাল আপনি এই জব এই রোলটা করতেছেন, ঠিক আছে, 2031 সালে আপনি কি চাকরি করবেন কিংবা আপনি কত টাকা স্যালারি পাবেন? ঠিক আছে, আচ্ছা আমি 10 বছর না গেলাম 5 বছর, এখন 2021 সাল, so today is 2021 and you are doing a role, a job. So if I ask you, do you know on 2026 what the job and role are you going to play? There is a reason why I'm asking this. Okay, if you wanted to build a house, you must buy a land, right? Yeah, right. Okay, at the hometown you have to buy a land, then you actually have to build a house. So basically you have to have a plan, right? You have to have enough saving to before you buy the land, because now the land is very expensive. So you must have a plan, and your plan have to be look forward for a couple of the years, 5 years, 10 years, whatever. Okay, so you must have a plan. So that's one thing. The second thing I'm asking is because today you are an employee. It could be আপনার 10 বছর পরে আপনি নিজে একটা কোম্পানির মালিক হবেন, তাই না? ঠিক আছে, তখন কিন্তু আপনার আন্ডারে অনেক এমপ্লয়ি থাকবে, অথবা আপনি নিজে একটা কোম্পানি ওপেন করছেন, you have opened a new company, you know, with a partnership with someone else, and actually you have a 10 employee under you. Okay, and then the question is that if you don't take care all the equipment, instruments, materials, you know, for your employer, when you will have your own company, your employee will do the same thing like you. So I'd like to request all of you, whatever the company you work for, make sure we take care of our employer. ঠিক আছে, আমাদের কোম্পানির বেস্টটা চিন্তা করে যেন আমরা ডিসিশনটা নেই। আমরা যাই করি না কেন সেটা আমাদের কাজে যেন আমাদের এমপ্লয়িকে কিংবা আমাদের কোম্পানিকে কোনো ধরনের হার্ম না করে। ঠিক আছে, আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং গ্যাপ হলে আমরা মিউচুয়ালি সেগুলো রেসপেক্ট করার চেষ্টা করব, বাট উইল নট টু ট্রাই টু গো টু দ্য MOM and complain to our employer. ঠিক আছে, আপনি গাছের ডালে বসে কখনো ডাল কাটবেন না, কারণ আপনি নিচে নিচে পড়ে যাবেন। ঠিক আছে, so whatever job that you do, whatever the role you play, so I'd like to request all of you, please make sure that you take care of your employer, you take care of your boss, because if your boss and employee sustain, you can sustain in the market. Okay, similarly, whatever the equipment instrument you are using it, please try to make sure that you are maintaining well so that it doesn't damage to your company. Okay, because if damage happens, the employer has to buy it again. Okay, and the other one, so I will actually take it later, maybe on Rapul just taking for a break from outside from the syllabus, so let me just share the screen again. আপনাদের যদি আর কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, I think we are at the last end of the training. So right now, actually, we have a couple of the question. I hope all of you have actually gone through all the chapter and module. We have actually 4 questions. I will share the question one by one, and I will actually pick some of you to answer the question. Ratul, is that okay? Okay, sure. Yeah, sure. Let me share the question again. So our first question that we have, what is workplace safety and health policy? Because I mean, যদি answer এখানে দেয়া আছে, but let me stop the screen. Anyone know what is WSH policy? আজকের ক্লাসে এই পলিসিটি নিয়ে আমরা ডিসকাস করছি কিংবা রাতুল শেয়ার করছে। আপনারা আপনাদের অ্যাঙ্গেল থেকে, আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে শেয়ার করেন। ইউ ক্যান শেয়ার ফ্রম ইউর ওন আন্ডারস্ট্যান্ডিং
Okay, from your own experience is fine. What is WSH policy? What do you understand? Pervez, rocker. Is it rocker or rocket? Sorry. Pervez, can you unmute and share? Hello. Yes, Pervez, go ahead. Actually, আমি WSH বলতে বুঝি কাজের ক্ষেত্রে আপনার সাধারণ সেফটি গুলা নিতে, এগুলো আর কি। যেমন কাজ করার শুরুতে আপনি দেখবেন এটার ভিতর কোনো বিপজ্জনক আছে কিনা, ফার্স্ট টাইমে দেখবেন কাজের ক্ষেত্রে কি কি বিপদ হতে পারে, এগুলো এড়িয়ে চলা, এন্ড দেন আরো নরমালি সাধারণ পিপি এগুলা ব্যবহার করা। থ্যাংক ইউ আচ্ছা, এটার কার স্কিন আমি ঠিক জানি না, বাট চেহারাটা একদম নায়কের মতো, রিয়াজের মতো। যাই হোক, শামীম ভাইয়ের মনে হয়। Let me go to the second question. Okay, so let me share my screen back again. Thank you for your answer, Pervez. So our second question is, what are the 3 basic health and safety rights at the workplace? Okay, let me stop the sharing the screen. 3টা basic health and safety rights at workplace. কে বলবেন? আমি ওপেন করে দিচ্ছি, আপনারা যে কেউ বলতে পারেন। আমি ভাবছি আমাদের স্টুডেন্ট গুলো একটু লজ্জা কম পায়, কিন্তু আমি তো দেখতেছি আমাদের স্টুডেন্ট গুলো লজ্জা একটু বেশি পায়। আমি তো জানতাম লজ্জা নারীর ভূষণ, তো দেখি লজ্জা পুরুষেরও ভূষণ আছে কিছু কিছু পুলিশ। আচ্ছা, আমাদের সাথে আছেন we have Kamal. Can you unmute yourself and share what are the 3 basic health and safety rights at the workplace? Kamal, can you unmute? Okay, I think some problem on the microphone, maybe. Kamal is not able to unmute. Rahmatullah, brother Rahmatullah, can you unmute and share? Okay, maybe he's not there in front of the screen. Anyone know? Let me share the answer. So the Occupational Health and Safety Act entitled to all employees, especially for these 3 fundamental rights. Okay, the rights to know the health and safety matter, the rights to participate in a decision that could affect to their health, and the rights. Let me share this one. Yeah, sure. And the rights to refuse to work that could be affect their health and safety and others. ঠিক আছে, সো এই 3টা আপনার রাইটস আছে, আপনি এই 3টা রাইটস আপনি ডিমান্ড করতে পারেন at the workplace আপনার নিজের সেফটির জন্য। So let me go to the next question. Can you name 5 steps of the risk assessment? Risk assessmenটের যে 5টা স্টেপ আছে, আপনারা যদি শেয়ার করেন risk assessment. Let me pick one. Sohail, brother Sohail, can you unmute and share? What are the 5 steps for the risk assessment? Brother Sohail? Okay, let me take a quick attendance actually, since many of them are not answering. When I say ready 1, 2, 3, can you please click the reaction and click the heart? Ready 1, 2, 3. Let me say who is not there. Okay, Abu Bakr Sujan is not there or not listening. Nurul Alam, Hasim. Okay, so many of you might have missed the click the heart sign, but it's okay. Just to let me share it back again, because today I think course or the content was a bit dry, so that's I was trying to take some break to relax. Okay,
So the question was, can you name for the 5 steps to the risk assessment, the identify the hazard, decide where might it harm and how, evaluate the risks, and decide the control measure, and record your finding and implement them. So those are actually 5s. Okay. So আমরা আমাদের আজকে কোর্সের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি, এরপরে আর কিছু নাই, নেক্সট আই থিঙ্ক দ্য এন্ড। সো before we go to the end, I think we just wanted to take some feedback, how was actually course for today. Before we end, we have I think around 5 minutes for the feedback. আমরা সবার ক্যামেরাটা অন করতে পারি, so that we can see everyone. যদি সম্ভব হয় আপনার ক্যামেরাটা একটু অন করে দেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমাদের স্টুডেন্ট গুলো এত স্মার্ট, দেখতে এত সুন্দর ফর্সা, কিন্তু এটা ক্যামেরা অন করতে লজ্জা পাই কেন বুঝি না। এই যে I mean I can see the brother Kamala is, Kamal is very handsome. Brother Said Tanvir, wow, it looks like yes. I mean, all of you are actually very handsome and very smart, but I don't know why you actually feel shy to ask the question. Okay, so anyway, I'll pick some of you randomly just to share about the feedback. How was the course? How was our instructor for today? So let me pick one. We have a brother Tanvir Hussain. Can you unmute and share your feedback? How was the course for today? Tanvir Hussain. Brother Tanvir Hussain, are you there? আচ্ছা, কেউ চাইলে আপনার বাংলাতেও ফিডব্যাক দিতে পারেন যদি ইংরেজিতে প্রবলেম হয়। তানভীর ভাই, আপনি একটু আনমিউট করে যদি বলেন, আমরা ফিডব্যাক নিতে যাচ্ছি যে আমাদের কোর্সটা কেমন ছিল আর যদি কোনো ইমপ্রুভমেন্ট এরিয়া থেকে থাকে। তানভীর ভাই, আপনাকে আনমিউট করতে হবে। আসসালামু আলাইকুম নাজুল ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ জি, শুনতে পাচ্ছি, তানভীর ভাই বলেন। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ কোর্সটা থেকে অনেক কিছু শিখতে পারছি আমরা। ওয়ার্ক সাইট, হেলথ এন্ড সেফটি সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখলাম ভাই। থ্যাংক ইউ। আপনার আগের কোর্সগুলো, আগের ক্লাসগুলো যদি মিস করে থাকে, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে গেলেই সেই ট্রেনিং গুলো পাবেন। আমরা অলরেডি জি বলেন। ফার্স্ট ক্লাসটা মিস করছিলাম আর কি। ফার্স্ট ক্লাসটা আমি মিসিং করছিলাম, ফার্স্ট ক্লাস। আচ্ছা, ফার্স্ট ক্লাসের ট্রেনিং অলরেডি ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছে, আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে গেলেই পাবেন। ঠিক আছে, youtube.com/24/tv। আমাদের যদি হচ্ছে কি বলে, আমাদের 24/7 লার্নিং পেজে কিংবা লার্নিং গ্রুপে যান, তাহলে হচ্ছে ওই রাতুল ট্রেনিং এর পরে, আজকে ট্রেনিং এর পরে কাইন্ডলি ওই লিংক গুলো একটু শেয়ার করে দিও। ঠিক আছে, সো ওখান থেকে দেখে নিন। থ্যাংক ইউ তানভীর ভাই। So let me ask. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Sohail bhai, if you can unmute and share your feedback. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum salam wa rahmatullah. আমি মোহাম্মদ সোহেল, আমি সিঙ্গাপুরে এমপ্রফিশিয়ারে জব করি, বয়লার হিসেবে আছি বর্তমানে। তো আমরা আজকের সেফটি এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে যে যা কিছু শিখছি এবং আমরা এগুলো টুকটাক সবাই জানি। তো আজকে রিকভার করা হয়েছে, আবার পুনরায় আবার আমাদের ব্রেন ওয়াশ হয়েছে। যেহেতু আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকি, হয়তো সেফটি সম্বন্ধে আমরা জানি, কিন্তু ওইভাবে আমাদের রিসার্চ করা হয় না এবং অনেক সময় আমরা অনেক কিছু ভুলে যাই। কিন্তু আজকে এটা আবার সামনে আমাদের উপস্থাপন করা হয়েছে এবং আমাদের আজকে আবার মানে ব্রেন সেফটি এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদের কথাগুলা ধারণা পাইছি। ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ জানাই 24 এশিয়ার সহকর্মী ভাইদের এবং সিনিয়র ভাই যারা আছেন, যারা আমাদের তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সময় নষ্ট করে আমাদের এই সেফটি এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। Thank you, Sohail bhai. That's really means a lot for us.
Thank you. Let me go to the Hussain MD Belal Bhai. Is it our Belal Bhai or student Belal Bhai? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম সালাম। জি আলহামদুলিল্লাহ, প্রতিনিয়ত আপনারা আমাদের জন্য অনেক পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, অনেক নতুন নতুন তথ্য দিয়ে যাচ্ছেন। আসলে আমরা যারা পুরাতন তারা তো সেফটি সম্পর্কে অবগত, আর যারা নতুন তারা তো জানতেছে। তো এটা হচ্ছে যে আমরা যারা জানি তারা এটা আরো ভালোভাবে জানতেছি, সো দ্যাট এটা আমাদের জন্য অনেক ভালো একটা কর্ম বা ভালো একটা অ্যাক্টিভিটিস। সো আমরা চাই সবসময় আপনারা আমাদের সাথে হেল্প করবেন, আমরা আপনাদের এই হেল্পগুলোর জন্য কাজে লাগাতে পারি সেটা চেষ্টা করবো আর কি। আর নিজেকে যদি আমরা সেভ করতে পারি, আসলে সেফটি শুধু কাজের ক্ষেত্রে না, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমাদের সেফটির প্রয়োজন। সকালে ঘুম থেকে উঠা শুরু করে সারাদিন কাজ এবং ঘুমানো পর্যন্ত। তো সেফটি আসলে আমার নিজের জন্য, আমি যদি সেফ কাজ করতে পারি, আমার ফ্যামিলি সেফ, আমার রাষ্ট্র সেফ, আমার জাস্ট আমার কোম্পানি সেফ, প্রত্যেকটা ব্যক্তি আসলে সেফ। সো আসলে অনেকে মনে করে যে সেফটি শুধু কোম্পানির প্রফিটের জন্য বা কোম্পানি যেন কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয়, সেটা না। আসলে আমাদের প্রত্যেকের জন্য এটা আমাদের প্রত্যেকের রেসপন্সিবিলিটি। তো আমরা চেষ্টা করবো আমাদের দায়িত্বটা যথাযথ পালন করার জন্য। Thank you so much. Thank you. So আমরা actually এই লাইনে আমরা বলবো না যে আমরা প্রফেশনাল ইনস্ট্রাক্টর but trainer, but we have spent lots of time to actually furnish the contents and trying to best our ability and experience to share this. So কারো কাছে হয়তো এটা নতুন মনে হতে পারে, আবার কারো কাছে অনেক এন্ট্রি লেভেল মনে হতে পারে। আমরা চেষ্টা করেছি যে বেস্টটাই দিতে। সো তারপরে আপনারা যারা আছেন, for those are student here actually, if you wanted to conduct any course that you have the course materials, or you wanted to prepare by yourself for 30 to 50 slide and you wanted to conduct a training, 24Asia is the platform for you to go. So আপনাদের যদি কন্টেন্ট ফার্নিশ করা থাকে কিংবা আপনারা যদি হচ্ছে তৈরি করতে চান এবং সেটা কন্ডাক্ট করতে চান, আমাদেরকে জানাতে পারেন। So definitely we are here to help you, we are here to support you, guide you, and also we are here to reach out all our students so that actually you can conduct that same course or some other course that you have the skill set. 24Asia is mainly the platform for knowledge sharing. Thank you. So let me take feedback from Mani. I think Mani was typing in the chat by now. Yeah, Mani, if you can unmute and share feedback. Sudarmani, you are there? Okay, Mani, full name is Govinda Sami Sudarmani. Yeah, Mani, you need to unmute it. Yeah, please. Okay, thank you for everyone. The 24asia.com, very useful the course for the WSH, the safety. Today the trainer also very nice, they explained. No many the mixing the Bangla language. Thank you so much. And you also the Nasul form by also they explain the reactive and proactive, the explain the very nice. Thank you for all everyone. Thank you, Mani brother, and thank you for supporting. So please do share. So again, I would like to request all of you, if you really like our initiative, if you really like our all those training, so please help to share to your social media, that you have been joining this training and you are enjoying it. We have our you can actually use the screenshot that we posted in the Facebook page or WhatsApp group. Yeah, you can also post it to your own Facebook wall and write something about 24Asia learning that you have seen or you have observed or you have gained experience. So from you sharing, actually many other students will actually come and learn it. Because just like for today, we have around 30 students. If we have 100 students, the amount of the effort that we have spent is exactly the same. So there is no difference. So since this course is absolutely free, we hope more students will learn from us and they can apply to their own career. Thank you. So let me pick one more. John Peter, can? Yeah, sure. John Peter. You have to unmute, brother. John. Yes, sir. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Good morning. Good evening, sir.
Good evening. Today class is really very clear and clear, sir. Special thanks for Rubal Bhai, Islam Bhai, last teacher trainer. I appreciate this trainer is hierarchical control and proactive or reactive. Explain for you some of them easy to understand. Construction very easy to explain is Rubal. Thanks. You asking this all the question we know, sir, but we cannot explain there. This is No the problem. main. We cannot social media cannot asking discussion. That's why quite sometimes video also close, sir. No problem. No problem. Thank you, everybody. Thank you. Yeah. I mean, this is actually the virtual platform. I wish that we can all meet, face to face in the classroom. We can have a chit chat, maybe 24 can provide a free lunch and coffee, so that we can actually, get, spend more time with them. I mean, we wish we could have actually physical training instead and the classes, but however, because of the COVID, we are all learning from home, dormitory. So it's a virtual platform. So we try to use as much as virtual, but also try to. But we know that actually all those questions that I've been asking or Ratul is asking, many of them they know the answer, but many of them is shy, or many of them they don't know how they wanted to start the answer, or how they wanted to say the answer. But we know that actually many of them know that. Okay. Thank you so much for supporting us. Thank you so much for joining these classes, and please continue our class. We have the video uploaded, and please do share to your colleague and friends. Okay, thank you. We have one more brother, Bhuyan Shabuz, Bhuya Shabuz bhai, আপনি যদি একটু আনমিউট করে একটা ফিডব্যাক দিতেন। জি, আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসলে ভাই আমরা সিঙ্গাপুরে কাজ করি, কর্মক্ষেত্রে, কাজের জায়গায়, কনস্ট্রাকশন সাইটে আমরা রাত পহলে সকালে আমাদের ডিউটি। তো এখানে যে কথাগুলো হলো ভাই, এগুলো সবগুলো কথাই আমাদের কাজের সাথে মিলে যায়। এগুলো আমরা ফলো করে চললে, এগুলো আমরা এই যে রাত্রে শুনলাম, ক্লাস করলাম, এটা কালকে কাজের ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা মাইন্ডে থাকবে। তো এটা আমাদের জন্য আসলে অনেক 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 বেশি উপকারে কাজে লাগবে। এখানে অনেক কথাবার্তা বলছি, খুব ইম্পর্টেন্ট কথাগুলা, যেগুলো আমরা অনেকেই জানি না। সিঙ্গাপুরে কাজ করি ঠিক আছে, কিন্তু এসব অনেক কিছুই জানি না। তো ভাই আসলে অনেক অনেক ধন্যবাদ এসব কথাগুলা বলার জন্য। আমরা আসলে এইসব ফলো করে চললে ইন ফিউচার আমাদের ভালো কিছু হবে ইনশাআল্লাহ। Definitely. Dua korben bhai. Thank you. জি ভাই, ইনশাআল্লাহ। Let me go to the next. Of course. We have Sufyan Abu Sufyan brother. If you can unmute and share your feedback. Abu Sufyan. Yeah, brother, you need to unmute first. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সর্বপ্রথম বলতে চাচ্ছি যে আপনাদের কাজের মূল্যায়ন তো আমরা করতে পারবো না, তো আপনারা যে কাজটা করতেছেন অবশ্যই প্রশংসা দাবি দেয়। এটা কি বলবো, আমাদের জন্য যে কতটা উপকার হচ্ছে, যারা আমরা ওয়ার্কপ্লেস সেফটি এন্ড হেলথ সম্পর্কে কোনো কিছু জানতাম না, তার সেফটি সম্পর্কে অনেক কিছু জানি না কিন্তু বুঝি, তো এটা আপনারা যেভাবে এক্সপ্লেইন করে দিতেছেন আমাদের জন্য অনেক উপকার হচ্ছে। Thank you. We have let me go to the Hasim, brother Hasim, if you can unmute, and we have two more minutes. We'll try to finish it. Training is already 11:08. Hasim, brother Hasim, are you there? I think we have few students from our team volunteer team as well. So let me pick MD Azimul Islam. Azimul, যদি আনমিউট করে ফিডব্যাক দিতেন। Azimul. Okay, I think Azimul might have busy. Maybe let me go to the Tashrif. Anything to add as feedback? Hello everyone. Thank you রুবেল ভাই। আজকের ক্লাসটা ভালো ছিল, পার্টিসিপেন্টদের সবাইকেও অনেক ধন্যবাদ। আর
একটু টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি ছিল, সেজন্য আমি সবার কাছে 24 এশিয়ার পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করতেছি। আই হোপ আগামী ক্লাস গুলো আরো ভালো হবে। আর ইংলিশে কোর্স রান করার একটা ভালো রেজাল্ট আমরা পাইলাম, একটা ভালো ফিডব্যাক পাইলাম। সো ইন নেক্সট টাইম আমরা চেষ্টা করব যে যাতে ল্যাঙ্গুয়েজ ডাইভার্সিটিটা আমাদের মানে কোর্সগুলোতে থাকে। থ্যাংক ইউ সবাইকে, সবাই ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। Thank you. Let me go to the 3 instructors that we have. I think definitely Ratul has done the wonderful job today. Thank you, Ratul, and let's give a claps to Ratul. Well done. I think we have already received quite lots of feedback. So let me just go over to Belal Bhai, Sujan Bhai. I'm the sample. Belal Bhai, আপনার যদি কোনো feedback থেকে থাকে, Belal Hussain Bhai. ধন্যবাদ নাজমুল ভাই, আমাদের আজকে সুন্দরই হয়েছে ভাই, এবং প্রত্যেকটা পার্টিসিপেন্টে সুন্দর করে শুনছিল, এবং আমি যতটুকু দেখছি সব পার্টিসিপেন্টে এখানে কন্টিনিউ ছিল, এবং কেউ আসলে কিন্তু একজন দুইজন এদিক সেদিক হয়েছে, কিন্তু সবসময় 32 জন 33 জন দেখতেছিলাম। তো আমার মনে হয় খুবই সুন্দর হয়েছে। আর ওই যে টেকনিশিয়াল যেটা আর কি কম্পিউটারের সমস্যা যেটা হচ্ছিল, আসলে এটা আমরা আগে থেকে একটু সতর্ক হলে ভালো হয় আর কি। আর তাছাড়া সবকিছু ঠিক আছে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। টেকনিক্যাল ব্যাপারটা আমরা চেষ্টা করবো নেক্সট এই ধরনের টেকনিক্যাল সিচুয়েশন যেন না হয়, আগে রিহার্সাল দিয়ে নেবো, স্পেশালি ক্লাসের আগেই। সো আশা করি আগামী ক্লাসে এটা হবে না। থ্যাংক ইউ। সো লেট মি গো টু সুজন ভাই। সুজন ভাই, ইফ ইউ হ্যাভ এনি ফিডব্যাক বিফোর উই এন্ড দ্য ক্লাস। আজকে ক্লাসটা মোটামুটি ভালো হয়েছে, অনেক সুন্দর হয়েছে, শুধু একটু সমস্যা ছাড়া। আর একটা কথাই বলবো, there are no Superman or no Spider-Man in the real life, so everybody follow safety. Thank you. Thank you, Sujan bhai. So last, Saiful, if you have any feedback or anything to share before we end the class today. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। ধন্যবাদ ভাইয়েরা আমাদের সাথে কন্টিনিউ করতেছে। আমাদের নাম্বার যে ক্লাস ছিল, আমাদের পার্টিসিপেশন অনেক সুন্দর ছিল, এবং জানাই আমাদের দেওয়ান মোহাম্মদ রেজাল ভাইকে সুন্দর করে আজকে ক্লাসটা কন্ডাক্ট করছেন। ইনশাআল্লাহ আশা করি আপনারা কিছু ইস্যুগুলো আছে এগুলো আপনারা যারাই কাজ করবে সবাই আমার যায় শেয়ার করবে, যাতে আমরা ইনজুরি না হই, ইনসিডেন্ট না হয়, আমরা এটা ঠিক থাকতে পারি। Okay. নেক্সট ক্লাস হচ্ছে 4 our next class is next Tuesday, so which is very important because of the last. And there is a reason why next Tuesday is important, because there will be online survey at the end of the course. So in the online survey, you can actually score all the individual instructor based on their name. And you also need to write down your correct name spelling that will be used for your certificate. So fourth class is very important. So please do share all of your friends so that make sure they actually join on the fourth class. So with that, I'd like to thank you once again for joining today. I'd like to stop the recording. Let me just stop.